Just about got away by the Fiorentina defence. This might come through to Lombardo, and Carbone fouls him, and Sampdoria have a penalty kick. Oh, it was a big slice of luck for Sampdoria there. The ball ricocheted off two players, and Lombardo might have been in an offside position when he was fouled. So David Platt, who hasn't scored a Serie A goal since the opening day of the current season, with a penalty kick, and he gives Sampdoria the lead. Well-dispatched penalty from David Platt, whose last goal was for his country. Rui Costa. Leano. Rui Costa again. Karnashali's in here. Mihajlovic has won the ball, but the referee says illegally. And we have our second penalty of this game. This was a harsh decision against Sampdoria. Mihajlovic appeared to have won the ball. So Gabriel Batistuta attempts to score in his 11th consecutive Serie A game and break a Serie A record which has lasted 32 years. He's got it! Gabriel Batistuta writes himself into the record books. There's unrestrained joy for Fiorentina and the Argentinian international, Gabriel Batistuta. And Ezio Pascuti's record, which has lasted more than 30 years, has been surpassed by Gabriel Batistuta. Batistuta picking out Robiati. This is Batistuta again. Oh, he appeared to handle it then. He's scored again. Well, Sampdoria claim that Batistuta handled the ball just before he struck it violently towards the goal defended by Zenga. Did it take a deflection off Viekovod? It did. That will go down as an own goal. Mancini with a corner kick. Hullit's in there! And Hullit scores his first goal for Sampdoria since returning to the club. It comes 4 minutes from full time and surely will provide Sampdoria with a point from this game. Well, to investigate the Batigol phenomenon, here we are in the beautiful, elegant and sometimes violent city of Florence with three interesting questions. One, is he really as good as his record suggests? Two, will Gabriel ever stop scoring goals? And three, will he really have to get his hair cut just to get back in the Argentine national team? Gabriel Batistuta scored on his home debut in Florence, and it's been love between him and the Florentine fans ever since. Now 3 years on, in fact, he's more than ever the favourite, but despite his success, he remains open and friendly. He keeps his private life decidedly private, though, and thus we had to convene to a nearby friend's house for our chat with the man of the moment. Gabriele, innanzitutto, chiaramente, complimenti per questo nuovo primato. Grazie. E fra 30 anni staremo parlando di questo storico Gabriel Batistuta, no? Speriamo che duri di più. Ti rendi conto che sei entrato proprio nella storia ormai? No, ancora non riesco a rendermi conto di quello che ho fatto. Sono contento perché ho segnato per 11 domeniche di seguito, è già una cosa difficile, però non riesco a capire cosa significa questo record. Cos'è stato il momento più teso? Il rigore contro Napoli o quello domenica scorsa? No, quello di domenica scorsa, senza dubbio. Anche perché i giocatori della Sampdoria hanno discusso con l'arbitro per 2 o 3 minuti, quindi l'attesa era più lunga. Che pensavi a quel punto? Niente, pensavo a tutto. Avevo un appuntamento con la storia, non potevo certo fallire. And of course he didn't fail, getting his 13th goal in 11 games, becoming the most consistent striker in a major European league, slightly ahead of Robbie Fowler and way above Romario, and breaking a 32-year-old Serie A record.
As regular viewers of the show may have noticed, Batistuta has scored 5 of his last 7 goals through penalties, and often fairly dodgy ones at that, all of which has given rise here in Italy to a fair amount of debate about whether he really merits the new record or not. The old record holder, after all, Enzo Pascuti, scored all his goals from free play. Non è così facile come sembra segnare un rigore, quindi io ho calciato 5, ho segnato tutti 5 volte, quindi... Ho letto questa strana storia del rigore. Come mai tu tiri i rigori? Sì, prima di cominciare il campionato io ho chiesto permesso al mister per poter fare le vacanze in Argentina per Natale. E il mister mi ha detto va bene, se fai 10 gol nelle prime 13 partite, perché da quando ho cominciato il campionato fino a Natale ci sono 13 partite, e mi ha detto fai 10 gol e te lascio andare. Però sembrava un po' troppo. L'ho detto mister, mi sembra un po' troppo, 10 gol in 13 partite. Va bene, fai 8 e... Ora sono andato da Vaiano e ho detto guarda che i rigori li tiro io perché ho bisogno di fare 8 gol prima di Natale, tutto lì. Per cui la vacanza ci sarà? Sì, spero di per sì. un paio di mesi così. Sì, ora invece di una settimana mi ha dato un mese il mister. Ah, benissimo. Batistuta's record at Fiorentina speaks for itself. In just over 3 seasons at the club, he's scored 58 times, despite playing through one of their most turbulent periods and under 4 different coaches. In the national team, it's the same story too. Adding in his 4 goals at the World Cup, he's now, at just 25 years old, the second highest scorer ever for Argentina. Amazingly though, despite that, it seems Argentina's new coach won't pick him unless he gets a haircut. È vero che Passarella chiede a tutti i giocatori dell'Argentina? È vero? È vero, sì. Ma lui non avrà più squadra perché tutti voi argentini siete capannoni. No, è riuscito a farlo perché ora ha chiamato tutti i ragazzi giovani che... Ma che c'entra, scusa, i capelli? Sembra uno scherzo veramente, neanche io lo capisco e già l'ho dichiarato pubblicamente. Non sono per niente d'accordo con questo perché io con questi capelli sto segnando parecchio. Ma allora se tu non tagli i capelli c'è il rischio che non... Sì, sicuramente non mi chiama. Veramente? Allora come farai? No, sicuramente li taglierò. Sì? E Caniggia che farà lui? Caniggia ha detto che non li taglia. Per cui non andrà in nazionale? Sicuramente non lo so, poi vediamo, è una cosa che si deve discutere perché secondo me non ha senso. So it's official, Batistuta will be going to the barbers, probably as soon as somebody can explain to him what one is. Let's hope it doesn't have a Samson-esque effect on his performance, and in the meantime, let's enjoy his locks while we still can. For example, live tomorrow, right here on Channel 4, where there'll be a fluttering away in the Stadio degli Alpi Breeze as he and Fiorentina take on Juventus. E ora infatti abbiamo Juventus questa domenica, che è il nemico storico insomma, sì. del Firenze tutto. Insomma. Sì, dei tifosi soprattutto. Noi giocatori cerchiamo di prendere questa partita come un'altra perché non è che possiamo... Il campionato non è solo la Juventus, quindi non possiamo giocare 2 partite all'anno. Ali, un parere su di lui? Che sembra un po' rinato quest'anno. Forse la Juventus sta giocando meglio. Gli anni scorsi doveva lavorare molto per gli altri e non erano le sue qualità. È stato un po' sprecato secondo me. E lui era ancora un po' il ragazzo d'oro del calcio italiano. Sì. E cioè, questo è il calcio, puoi cadere molto velocemente, no? Ma il calcio è così. Ti preoccupa mai? No, io non mi preoccupo perché sono tranquillo. Ora che le cose vanno bene sono tranquillo come quando le cose vanno male. Il problema è se uno si salta quando fa 2 gol e poi cade giù quando sbaglia 2 partite. Sì. Bisogna trovare la misura giusta. Okay. Questo è il segreto secondo me.